Hi, hi, Vanita. Hello. Hi. 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 Yeah. You're live from Singapore, isn't it? Oh, Yes. yeah. Vanita Gautam. She has done her MTech in Biotech at IIT Guwahati and now pursuing PhD at NUS Singapore. She specializes in science but is equally an expert in art, be it a clay, a earring, mehendi, or a portrait, or a mandala to a doodle art. She has an artistic touch in everything she sees. Her intricate nuances in manual art or digital art is well manifested with explicit perfections. Now, here we have Vanita Gautam for you, and welcome, Vanita. Hi. Hi, everyone. Yeah. So now you are into the biosciences. You're developing your skills now, and Yes. you're in NUS University, Singapore, isn't it? So, what is your long journey in pursuing PhD convey you or mold you? எப்படி வந்து உங்களை வந்து ஆஹ், மெருகேற்றி இருக்கீங்க உங்களுடைய படிப்புனால? Mm. Mm, my journey in academia education is really a very long journey, and I have not stopped yet. Still, like I'm in my final year of PhD, and hopefully I'll finish in the next few months. Um, என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பயோடெக்னாலஜில எப்படி சயின்ஸ்ல எப்படி வந்துச்சுன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே ஐ வாஸ் வெரி ஃபேசினேட்டட் அபவுட் பயாலஜி ஹவ் அ செல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹவ் டிசீசஸ் pathophysiology of diseases, how the everything is intercommunicating inside the body. So I was very fascinated by it. So when I came to class 12, I was very clear I am going to take something related to biology. So when I looked at my options, I had many options, but I looked at different colleges, and the only course which my eyes went on was biotechnology, genetic engineering, these kind of courses. So that's why I chose BTech in biotechnology from Kumaraguru College of Technology. And my life in KCT, Kumaraguru College of Technology, was pretty normal. Like I started exploring what is biotechnology, learned the vast field of biotechnology about cloning and lots of other things. And later on, I also indulged myself in participating in a lot of cultural and social activities in my college days. Fast forward, when I came to final year, then the reality dawned to me. So I had three options in my hand, three paths where I can choose. Either I do higher studies in abroad, or I do higher studies in India, or I just go and sit for a recruitment, campus recruitment. So higher studies in abroad, I was afraid like I will not be able to afford it. So that was not an option for me. Second was higher education in India. So if I want to pursue my research career in India, I wanted to do it in a very good central government institution. So it is at that time point in my life I was like very scared, like getting into these kind of institutions requires a lot of guts. You have to be very technically you must be a genius. That was my thought process. Like I was an above average student. So I did not think about this higher studies in India very much. So the final option, the only option available was campus interview, and I took the campus interview and I got placed in a data management, clinical data management company. After this point I thought, okay, just let me see where I stand in the perspective of higher education. So I went and wrote an exam called graduate aptitude test for engineering. So this was the exam. If you clear it, you can go into central government institutions like IITs, NITs, etc. So I just gave it with zero preparation. And the day I got the result of my GATE exam was the turning point in my life. Like I never expected. Like I got the rank, like top 20% rank, and still I was not very sure. With this rank, will I be able to get inside IIT or NIT? So should I still go to a safer side, just go for a job and be a regular? Just go in that direction. So at that time point I decided, okay, am I interested in this job, or am I interested in doing my higher education? So that point I decided, okay, let me give it a try. Like I took a leap of faith over there, and I went and attended interviews, and
entrance exams like all over India for different NITs, IITs, etc. So I got into IIT Guwahati finally for masters in biotechnology. And this particular decision I took at the end of my BTech has changed my career like completely. And in IIT, I learned a lot of things. Like I grew as a person. Like I developed my personal skills, I developed my speaking skills, everything. And I developed confidence in myself after that. So I had research exposure. So after this point, there was no stopping me. So once I finished masters, I knew I want to do PhD. And where I want to do PhD, I wanted to do abroad. And getting a PhD degree abroad is not a very easy task. Like you have to have a research paper publication. You need an extensive one second Vanitha. Yeah. நீங்க கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுனீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து புரியும். So everybody students more of parents are there, that is the problem. Okay, sure. ஐஐடி கவுஹாத்தில படிக்கிறப்போ நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன். ஒரு ரிசர்ச்னா என்ன, ஒரு லேப்னா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், அதுல இருக்க நிக்ஸ் அண்ட் நாக்ஸ் என்ன, எல்லாமே அங்க ஐஐடி கவுஹாத்தில கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்து பிஹெச்டி அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இட் வாஸ் லைக் அ லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். நான் இமீடியட்டா எனக்கு எந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிலையும் கிடைக்கல. But I never stopped. I kept on applying and finally I got into NUS in pharmacy department, NUS. So that's அப்படிதான் நான் இங்க சிங்கப்பூர் வந்தேன். சிங்கப்பூர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட சக்சஸ் வந்து இமீடியட்டா கையில கிடைக்கல. லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், projects were completely failure. Like you try something, you design something, but it's not going to 100% work. So you have to keep on trying. So even you should not get tired of what's happening. And again, I started 2 other projects, new projects, and finally I'm here, final year of my PhD, ready to write my thesis, and I'll be submitting my thesis. Enoda thesis வந்து ஒரு 2 மாசத்துல submit பண்ண போறேன். So PhD, timely decisions, அப்புறம் வந்து ஒரு கிளீன் பிளானிங், இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஜர்னில வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பார்க்கும்போது இப்போ கெரியரும் பார்த்துட்டு how do you balance your career and passion? ஏன்னா வந்து பார்த்தா உங்க பார்த்தானா you are interested in too many things. ஆர்ட்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க. எப்படி வந்து ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது உங்களால? ஏன்னா வந்து நல்லா படி, you told that you are above average student. அப்ப உங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணலாம் அப்படிங்கறது வந்து எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க? அது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆர்ட்னா ரொம்ப இஷ்டம். லைக் இன்ஃபேக்ட் நான் பயாலஜி சூஸ் பண்ணதே என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னோட ரெக்கார்ட் நோட் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்குன்னு என்ன ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் என்னோட பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்டே ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து they never stopped me from doing whatever I want. Like I said I want to do biotechnology. Job scope இருக்குமா இருக்காதா அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் எப்பவுமே இருந்துச்சு. பட் my parents never stopped me. அதே மாதிரிதான் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லயும் நான் என்ன ஆசைப்படுறேனோ they knew that I will take right decisions. I will okay நான் இந்த கிராஸ் பண்ணிடுவா அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் என் மேல அவங்க எப்பவுமே வச்சிருந்தாங்க. ஸோ extra curricular wise அது எப்பவுமே is like part of me. I live in 2 different worlds. ஒன்னு வந்து world of science, இன்னொன்னு world of art, like always. So you have opened your life very artistically by adhering to the genes of biosciences. Thank you so much, Vanitha.